Good morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. So, for today, my children, we are going to continue with mathematical operations. Today, it's all about subtractions. Now, remember, yesterday we saw the additions. Don't forget the word addition in Spanish, sumas. Don't forget also we have two types of additions. The ones that are in written form, that means that instead of using numbers, we are going to use letters. And the second form is, of course, the traditional way, using numbers. Recuerden, chicos, que el día de ayer estuvimos trabajando con las sumas. Tenemos dos formas para realizar sumas. Las sumas escritas quiere decir que en lugar de poner el número como tal, vamos a escribir el número, pero utilizando letras, ¿ok? Utilizando palabras. Y la otra forma es la forma que conocemos todos, quiere decir utilizando números. El día de hoy vamos a empezar con otro tipo de operaciones matemáticas llamadas restas. Para estas restas quiere decir que en lugar de añadir números, vamos a quitar números. Now, remember, my children, that all mathematical operations, they require symbols. And of course, in the case of subtraction, we are going to need two of them. Recuerden, chicos, que para realizar suma, para realizar cualquier tipo de operaciones matemáticas, necesitamos símbolos, ¿ok? En el caso de las sumas, recuerden que trabajamos con dos símbolos, el símbolo más, que parece una cruz, y el símbolo igual, que eran dos líneas, una arriba, otra abajo, que indicaba el resultado de la operación. En el caso de las restas, de nueva forma, vamos a ocupar dos símbolos. The first symbol is the one that I have right here, a hyphen. The hyphen, el guión, means in Spanish menos. In English, minus. When we have this hyphen, cuando tenemos este guioncito, esta línea solita, quiere decir menos. And the second symbol is the one similar to the addition, two hyphens, one up and one down, dos guioncitos, dos líneas, una arriba, otra abajo. Recuerden que al igual que en la suma, significa igual a, y tenemos que poner el resultado de la operación. Those are the two symbols for the subtraction. Now, once again, the word subtraction, restas. Now, the activity of today, my children, is similar to the one that you have in your own house, in your printed pages. So once again, you know the rules. If you want to work along with the teacher, you have 5 seconds to grab your printed page of today and your pencil case. Recuerden, chicos, la actividad para el día de hoy es similar a la que voy a realizar en el pizarrón. Por lo tanto, ya conocen las reglas, pequeños. Tienen 5 segundos para ir por su hoja de actividades y su estuchera para poder trabajar juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Let's begin. Also, as in the case of the additions, we are going to work in two forms. The first type of subtractions are the ones that need to be written using the letters, okay? And the second form is, of course, the normal form that we already know. Recuerden, chicos, que al igual que las sumas, las restas con las que vamos a estar trabajando tienen dos formas. La forma escrita, que es escribir el resultado con letra y no con número, y la forma normal, que es la que todos conocemos utilizando números. Para el día de hoy vamos a realizar restas escritas, quiere decir que los números van a estar en letra y el resultado lo tenemos que escribir de la misma forma con letra. Para esto, recuerden, el teacher Jacob les va a ayudar a leer los dígitos
que necesitamos para estas restas. So, the first subtraction, it says, la primera resta dice 8 minus 2 equals, and under this phrase we have to write the result. Abajo de esta frase, abajo de esta resta escrita, es aquí donde vamos a escribir el resultado. Primero vamos a desglosar la resta. Dice 8 minus 2. So, for these subtractions we can use our hands. Para estas restas podemos utilizar nuestras dos manitas porque vamos a quitar dedos. No vamos a sumar dedos, no vamos a añadir. Si fuéramos a añadir, si fuéramos a poner más deditos, pues no podríamos porque recuerden que solamente tenemos 5 y ahí es cuando hacemos palitos o puntitos. Como vamos a quitar deditos, pues podemos utilizar las manitas. So, the first number, 8, let's count 8 fingers. El primer número que nos dice de la resta son 8, vamos a poner 8 deditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 minus, minus 2. We have to remove 2 fingers. Menos 2 quiere decir quitamos 2 deditos. 1, 2. Let's see what's the total, what's the result. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So what's the result of the first subtraction? Number 6. El resultado de nuestra primera resta, number 6. Okay, remember you can put pause at any time of the video. Okay, the teacher Jacob is going to continue working, but at any time of the video you can pause it. Recuerden chicos que ustedes en cualquier momento pueden poner pausa para que terminen de escribir. El teacher Jacob va a continuar trabajando, pero ustedes no se preocupen, es un video, por lo tanto pueden poner pausa en el momento que gusten. The second subtraction, it says 9 minus 4. Once again, using both of our hands, 9 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 fingers. Minus 4. Quitamos 4. 1, 2, 3, 4. What's the result? 1, 2, 3, 4, 5. So the result for the second subtraction, number 5. Let's continue with the third addition. It says 5 minus 5. So for this, we only need one hand. 5 fingers. 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 5 menos 5. Damos 5. We remove 5 fingers. 1, 2, 3, 4, 5. What's the result? No fingers, no numbers. So the result, 0. Z of zebra, E-R-O. The result, number 0. Let's continue with the number 4. The number 4, it says 8 minus 3. So once again, using both of our hands, 8 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minus 3. We have to remove 3 fingers. 1, 2, 3.
What's the result? What's the total? 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. F-I-V-E. Let's continue with the number 5. It says 8 minus 2. So once again, using both of our hands. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minus 2. We remove 2. 1, 2. What's the result? What's the total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. The result, number 6. S, I of Indian, X of kilophone. And finally, number 6. 10 minus 10 equals. Remember, equals, iguala, and the result. So, 10 minus 10. Using both of our hands, 10 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minus 10. That means that we have to remove 10 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what's the result? We don't have fingers, we don't have numbers. What's the result? 0. The result, number 0. Okay, very good. Now, you have 2 additional subtractions, my children, in your activity of the day. Those 2 subtractions are for homework. Remember, okay, remember it's better if you use your hands, because for this type of mathematical operations, we're going to subtract, we're going to remove, not to add. So, we can use our hands. Para el día de hoy, chicos, ustedes tienen 2 restas más en sus actividades impresas. También recuerden, chicos, que para estos ejercicios, pues podemos ocupar nuestras manitas, porque en lugar de añadir números, en lugar de poner más deditos, vamos a quitar. Por lo tanto, podemos utilizar las manos para estos conteos. Okay? So, I'm very happy because from this distance, I can see all of you, my children, and all of you pay attention, you concentrate, so that's why the teacher is very happy. That's it for today, my children. I hope that you have a wonderful and beautiful day. As always, the teacher Jacob loves you very much. Take care. Goodbye.